Hi, sir Vivek. Hi, sir. How are you? I'm fine, sir. What about you, sir? I'm doing great. Thanks for asking. Yes, Vivek. Where are you from? Sir, I'm from Jadidyan. Okay, and what is your educational qualification? Sir, I have done my MBA in the stream of finance in Araga PG College. ఓకే. అండ్ ఎలా తెలిసింది నీకు ఎస్పీసీ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? నా ఎంబీఏ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ సెర్చ్ చేస్తున్నాను సార్. అట్ ద టైం మా ఇన్స్టిట్యూట్ అడిగితే ఈ ఎస్ఈసీ ఇన్స్టిట్యూట్ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పారు. ఎందుకంటే చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారట. సో నేను మళ్ళీ డెమో సెషన్స్ కూడా అటెండ్ అయ్యారు. చాలా బాగా అనిపించేది. అందుకే నేను ఎస్ఈసీ ఓకే, గుడ్ టు నో దట్. ఎస్ వివేక్, ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్లో? సరే, ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్లో నేను ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, రీసెర్చ్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్. Other than subject, have you participated in any other activities? Yes, sir. I have participated in jam sessions and group discussions, which helped me to gain good communication, and that is helpful to crack the interviews. Okay, good to know that. And share your interview experience. ఎస్ సార్, నాకు 2 rounds ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది సార్. ఫస్ట్ వన్ రిటర్న్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 1 week తర్వాత నాకు మెయిల్ వచ్చింది సార్. తర్వాత ఆపరేషన్స్ ఆన్ అయింది. అరౌండ్ 16 questions అడిగారు. కాన్ఫిడెంట్ అని చెప్పాను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సాలరీ ప్యాకేజ్? 3.5 lakh. When you are going to join? So I am going to join next Monday. Okay, congratulations at all the very best. Thank you, sir.